2, 3, 2. What's up, Metro Bayawan? What's up, world? Good morning, everyone. Good morning, Nins. Good morning, Mike. So beautiful today. Thank you. You're equally beautiful po. Handsome. Handsome sa din. Anyways, good morning sa atong live viewers. We have, I think, 4,000 viewers already. Wow. Kapay pag-start. Imagine. Kung pag sa 4,000, Mhm. let's make it 5,000. Alright. Yes, Mike, moving on. Alright, so nganong what's up siya, Nins? Ito, nag-wonder sad ko nga ng WhatsApp. Pag-introduce na to sa to ang name ga WhatsApp na ta. Anyways, WhatsApp siya in the sense nga New Year man. We have new segments our Ibayaw-Bayawan Facebook page. Kani nga programa is a new gani siya kay I think murag kita gani nakauna gud ani entire Negros Oriental. Murag tikalo na kay ko. Anyways, ingana siya since New Year again, no? We have also our New Year's resolution, Mike. So sa pa required gidi ay nga kada New Year, we have something new gidi ay. Yes. Is that it mo ba? I think so. Mga unsa New Year's resolution nimo? Kuan world peace. Imuha, unsa imong New Year's resolution? Manuhid ako nimo. Same resad niya. At least Pang-pageant. peace tang tanan. Oo, Alright? importante biya nga naatay pagkakaisa. Oo, Yes. diba? Alright, now, para mas masabtan sa atong mga netizens and atong viewers, if unsa nga segment ang among ginapasabot, Let's all watch watch this. Ibayaw-Bayawan Media Bureau presents an interactive show where your voices will be heard, your questions will be answered, real time. This is What's Up Bayawan. Yes, Mike, mauto ang WhatsApp Bayawan. so Like di ay nga gitawag siya nga WhatsApp WhatsApp Bayawan. from A to Z. So marag centrum complete from A to Z. Yes. Yes, that's WhatsApp no WhatsApp kay ang bida sa maong show is the netizen, the katawhan. No? The katawhan. Nga na, the katawhan. So it's their time to shine. It's your time. It's their time. It's your WhatsApp time. time. It's WhatsApp time. Oh no, so basically dako kaayo nga role ang gina-play sa atong mga netizens. So, Yes, now, as exactly. we all know, now the Office of Media Bureau came up with this initiative, no? Kay if atong nabantayan kanang at dili kay nato ma-focusan ang katong mga questions and queries sa atong mga netizens sa Ibayaw-Bayawan page. So again, Right. what we did is that we came up with this initiative, mo come up ni ani nga segment to better enlighten our netizens, to better explain, to better address their questions, their queries, and katong ilang mga gina-raise nga topics. Yes. Kaya itong nabantayan sa atong Facebook page sa Ibayaw before this kinawa pa ganin siya ang WhatsApp Bayawan di sad nato tingali maapod-apod sa tong staff tungod sa kadaghan. We are receiving a high volume of concerns nga angay sad natong tubagon not as lang tungod tingali pud sa ato sa tingaling patubagon no ang mga concern offices. Right? So exactly. Now, again, to better explain our mechanics, so ani ni siyang mahitabo, we will be airing WhatsApp Bayawan once every 2 weeks, every Thursday from 10 a.m. to 11 a.m. Now, this segment, and then the mechanics will be is that week before our scheduled segment, which is on Thursday, again from 10 to 11 a.m. we will be posting a teaser or a video teaser, and then ang atong mga netizens and viewers dito na nila pwedeng erase ilang mga questions, ilang queries so that we can better address them. So like for example ako netizen akong comment dito sa live I mean sa inyong topic nga post prior sa inyong segment inyo na inang i-answer, Mike. Yes. So again, we will be posting what topic will be discussed sa scheduled segment, and then we will be posting a teaser video. So dito na to pwedeng erase atong mga questions because ang nakanindot pagid aninins is that we will be inviting a guest speaker or resource speaker to better enlighten or to better discuss ang katuganing mas ma-explain pagyod ang ilang mga ipangana. So you mean maka-invite ta like for example ang boss with the in charge Miss Jennifer Yao, right? Yes. So again, no, our first
topic ay will be the business one-stop shop, and we will be inviting Mrs. Jennifer Diao as our resource speaker or atong guest speaker. Alright. So si Ma'am Jenny Mangyud no ang in charge sa business one-stop shop. So siya gyud ang mas maka-address, mas maka-expound, mas maka-explain sa katong mga pangutana sa atong mga netizens bahin sa business Business one-stop renewals. shop. Pwede ba timely kayo? It's very timely kay daghan sad no from first day of January mo guna siya week or day nga grabe gid kayo ka busy ang atong boss, I right? believe ongoing Yes, ongoing. Maabot pa gid ako na sila og renewal. March. March. Yeah, February then March. Ginagmay na lang pero month of January gid ko na ang pinaka-peak. So business is booming di ay Of kaingit. course, bayawan pa, If Mike. ana kadaghan ang kanang pa-renew karon. So that Means- means to say that more money is na-generate sa katawhan. So yes. if more money ang ma-generate sa katawhan, meaning more income sad, yes. and then Ang mas establishment, income makita sa gani mo nga kana gani nagsulpot-sulpot Get mura right. siya og Oh, kana get mga right. mushrooms ba. Yes, oo. Mm. So di ba, diri gyud natong malantaw ba ang spirit bitaw sa Filipino gani, Filipino culture ba nga despite unsa pa ka challenging ang times nga we're kanang ato bitong gina-experience since wala gyud ta naluya, padayon gyapon tang kanang gapaningkamot nga mabuhi bisan pag Alright. naa si Omicron, si Delta, no? Atong pandemic ba. So again, thankful that we belong to a city wherein tanan gyud go work hand in hand Yes. to fight against pandemic. So Right. hasta si atong mga constituents gyud gatinabangay gyud to beat COVID. So again, ginatawag nato ni nga show og What's Up Bayawan. Mura kita ipasay sang A to Z no. What's Up Bayawan kay we are catering queries, questions, concerns nga white gipili. A for agriculture, Z and for unsa man? ZTL accounting. ZTL accounting. Basta tanan-tanan nga mga departments and offices nga involved. Sanitary land. Ay, pasubra yun, Mike. Anyway, basta tanan-tanan nga department way gipili. So on Tanan nga serious aspect. note, for the information of everyone, again, we will be inviting guest speaker from different offices, from different departments to better enlighten our netizens sa katong mga information nga angay gyud natong i-convey sa people because di ba communication is very essential for a successful Better- governance. And of course, dinhi sad nato masaysay ang mga accomplishments nga wa tingali pud nahibaw-an sa kadaghanan. Indeed. Alright? I Like for agree. example, the sanitary landfill, of course, sa ato man ang former city mayor po diri sa nga Kusgan. Anyway, blessed man pud tag mga leaders, Mikes, nga wa gid pud ta pasagdai, no? That is why ang bayon rag leading karon sa tibuok probensya, I think, sa Negros Oriental, right? Yes, in addition to that, no, sa mga wala pa kahibalo is that daghan kaayo bisan pa gani may pandemic ha, Yes. daghan kay mga bisita nga gaanhi sa Bayawan for our best practices. So di ba, it's something we should really be proud of as Bayawanon. Alright. Nya nakaadto na kag sanitary landfill, Mike. Nakaadto na ikaw? How about ang Danapa? Kani maghisgot ta gamay sa Danapa. Sige. I mean the Bayawan Nature Reserve. Kaya na ilhan ni siyang Danapa Nature Reserve before kay ang Danapa is sakop sa Nangka which is sitio Danapa dinha located ang Big Five. Yeah, so dito mi ani sa launching and then again no, ato yung makita ba nga we are very blessed to have a very visionary leader nga bisan Yes. pa ganig we are onwards to that direction nga kana bitaw mapanindot pag yun in terms of sa matang sa infrastructure, sa matang sa bang projects but wala gyud pasagdi sa Kinaiyahan. atong mayor ang atong Kinaiyahan. environment. We have there the five Big Five no atong hisgutan, the Bisayan Warty Pig, Yes, we also have the Negros spotted deer. the Bleeding Heart Pig, yun katuning na red in here. Red. Takana. Timely na siya kay happy na sa Valentine's Alright. Day. You're red, no? Alright. So, the Visayan Hornbill and the Tariktik. Tariktik. Alright, so we have so much good, no? Nga i-discuss Yes, so much. So much pa yun. But before that, mag-break sa tagamay, no? But before ta mag-break, we Mm. will be introducing a special guest. Since Alright. man ni siyang kanang murag introduction sa among bagong segment. So Yes. this is a very special occasion para na muna aduna sa kami gi-prepare nga special nga guest para sa atong mga viewers. A young talent from our local, no?
Yes, local talent ni siya nato no nga kanang very young, very promising, with Yes. full of potential, but we'll never know nga basig pohon maabot na ni siya sa Pilipinas Got Of Talent. course, kaya she won the last 2 years ago, I think, second placer niya sa Got Talent Bayawan, Metro Bayawan, and crowned as Miss Little Tinago. Wow. Alright. So again, no, by the way, our guest also is an influencer and she also A has vlogger ni her own siya. vlog. So without further much ado, please help us welcome Miss Nina Christine Estrabella. I found a guy, told me I was a star. He held the door, held my hand in the dark. And he's perfect on paper, but he's lying to my face. Does he think that I'm the kind of girl who needs to be saved? And there's one more voice from my past. We fell in love, but it didn't last. 'Cause the second I figure it out, he pushes me away. And I won't fight for love if you won't meet me halfway. And I say that I'm through, but this song's still for you. All I want is love that lasts. Is all I want, too much to ask. Is it something wrong with me? Whoa. All I want is a good guy. Are my expectations far too high? Try my best, but what can I say? All I have is myself at the end of the day. Shouldn't that be enough for me? Ooh. And I miss the days when I was young and naive. I thought the perfect guy would come and find me. Now happy ever after, it don't come so easily. All I want is love that lasts. Is all I want, so much to ask. Is it something wrong with me? Whoa. All I want is a good guy, and my expectations far too high. Try my best, but what can I say? All I have is myself at the end of the day. And all I want is for that to be okay. Yes, Alright, thank you so much, our young talent from local talent, of course, Miss Nina Nina Christine Christine. Estrabella. And of course, mabalik siya later on. Oo. Ato siyang pabalikan kay Murag To kulang, serenade, nakulangan oo. sad ko. To serenade us again, di ba? Atong pabalikon si Miss Nina Christine Estrabella. So, atong Yes. atong i-acknowledge po ning atong mga viewers. We sa have atong, Facebook. 4,600 viewers. Thank you so much. Let's make it 5,000 like 5,000. We have here, hello, daghatag siya more stars. Virgie Montes Claros. Right? So, kung ano sa no, we would like to greet Miss Gemma Sumalpo Wow. watching us. Our Also, treasurer's Miss Jansen office. Alingkumot Yumagi Yes. sa HR office. So, good morning, Ma'am Jan. Yes, we have also Rosalinda Rindon Estrella. I'm watching. Asa dagani siya dapit ron.
Oo, no? So again, thank you very much, no? And then we are encouraging everyone to share also our Facebook Live. So daghan kaayong salamat no sa paglantaw kanamo, and we are grateful sa inyong support. Among ginahangyo sa kanunay unta inyo ha pagid ming suportaran by sharing our Yes, of course. Facebook Live. Alright. And now let's also para to spice things up ang among segment. We have trivias. We have trivias. First trivias. So by the way, the mechanics will be is that we will be giving out 50 pesos Pesos. worth of load. So pwede mo Alright, since wa pa man ta naka-prepare. ani. Ayun, Mike, ito lang ihatag sa lain. Oo. Alright, naay nag-sponsor ha. Ato lang i-mention ang names. Tabuan ticket 200 pesos worth of prizes for a load, no? Yes. By the way, ako ang mga siyang friend. So, Yes, kinalan yes, ko kinsa siyang man i-greet. Hi to Sir Bantog who's listening to ano siyang Alright. proud of you guys. Hi sir, good Yes. morning. Idol na to nino? Kumpare na ako mangguna Ako siya si Sir pare. Bantog. Oh, hi sir. Alright, good morning sir. Thank you for watching. And trivia again. So we have trivias pertaining to unsay panghitabo ra pod sa syudad sa Bayawan na. Yes. So the mechanics will be is that para ta makadaog sa 50 pesos worth of load, shall we kanang kuan atong i-count ang katong first nga maka-answer sa I think sa comment? comments lang No, sa section. comments na lang no. Atong i-refer sa atong mga scriptwriter diri si Miss Yes, yes. Judan Impeño and Miss Jessa Jessa Marie. Maritinapaw. Mga miss, ang first to comment the correct answer will be the winner. Sumuko tag Am I duha. correct? What do you Usa. mean? I mean, Usama Yeah, siya ka usa question. lang. Alright. Okay. so first trivia before we move forward, no? Alright. Sige, so first trivia. First trivia. Akong pasaw na. Kinsa ang last municipal mayor o ang first city mayor sa Bayawan? Answer. Pwede mo appeal? Ayaw lagi ka appeal. Mike. Alright, so Worth, again, worth 50 pesos worth of 50 load. pesos of load. So again, among basahon ha, kinsa ang last municipal mayor o ang first city mayor sa syudad sa Bayawan. Yes, again, ang first comment maka-comment sa section nato diya sa ato ang live, maoy declare na ang winner. Yes. Oh, ato sa ding i-greet po di ay no, samtang kahulata nga na ay mo tubag sa atong trivia. Gapaminaw sad karon ang among kauban sa buhat ang among section head Miss Angelo Antique and Miss Eileen. Yes, atong Dulanas. section head Sir Angel Antique again and our admin. Yes, The so, mother of all media. The mother of all media, Yes, of the course. The mother Ma'am of all Eileen media. Dolalas. Good morning, Lupig ma'am. pa ni Ma'am Eileen si Tony Gonzaga, which is saan siya multimedia. Ana si Sir, I'm so proud to be part of the Bayawan team. Oh. What's up, sir? Alright. Okay na. So mga ka-WhatsApp, we have also Aida Basanes. Morning sa tanan. Oo. So, also, si Miss Lovette Clavero Torrega is listening over sa Yes. City Mayor's Good office. morning, ma'am. Again, anay nakatubag? So, Wala later, pa. Trivia atong i-check, again. No? So, again, oo. So, i-monitor Again. sa atong script writer diri no, si Miss Judan and Miss Jessa. And then, but before we announce the winner, balik ta sa kanang atong Yes, yes. overview again sa Yes, atong ngano namugna ning WhatsApp Bayawan. Oo. So again, Again- namugna ang What's Up Bayawan nga show or segment because gipangitaan ginamog paagi, to better address ang mga questions, ang mga ang mga queries over sa sa Ibayaw Bayawan Facebook page. So siya kanang nangita gyud paagi nga nami platform ba to better address ang tanan nilang mga pangutana. Kay di ba dili man nato Yes. kung ano, di dyan Ma-cater. upload o cater ang tanang mga gina-post nga question sa Ibayaw Bayawan. So that's why muna siyang natawo ni siya nga segment. Or ato sang balikan ang atong trivia kay murag wala nakasunod ang uban. Again, ang atong first trivia with a price of 50 pesos. Of 50,000 pesos. 50 pesos. Kinsa ang last municipal mayor o ang first city mayor sa Bayawan? Ako lagi mo tubagin. Alright. So magpaabot pa siya mga tubag. Well, magpaabot ta. Again, nag-mention magug ka ganiha mics og mga departments. Yes, oo. So, again ang among segment is that amo sa gipaningkamutan nga tanang offices, tanang departments is involved and Yeah. participating in addressing the queries, questions of our netizens. So, gihimo namo ni siyang kanang platform or medium nga mo connect ni siya sa government and sa people. Kay di ba? Sila may bida. What better way to
to kuan gyud to cater their questions and their mga pangutana, di ba? Kani gyud nga pamaagi, di ba? Yes, yeah, live siya nga tubag, Yes, Mike. live nga May pangutana. nakanindot na. So again, ang among segment will be kanang aired once every 2 weeks sa kada Huwebes from 10 a.m. to 11 Or I think we have the sorry to interrupt, Mike. I think we have the winner now. Oh, we now have the winner. Che Maputi Paolo, kindly Ato sang ipa-verify names kay dili Okay, man ko okay, nato okay. ma-check Alright. real time if whoever is yes. the first to comment. So again, Alright. hulaton na nato ang feedback sa atong Okay. mga kanang Yes. script sa kanang mga ga-monitor. We also like to say hi kay Mrs. Araceli Albon Bituon. Si Ma'am Bituon nga gapaminaw nato ro watching here at Banga. Yeah, Mga pa-shout out po sa Namakpakan family from Manalongon at Dundulayano family from Manila. Oh, Right? aduna sa Si Ma'am Leonara Dunduyano. No, so ubay-ubay yun no ang kanang ni kuana ni post sa ilang mga shout out. Alright, nilapaw na kag 5,000, 6,200 live viewers. Thank you so much. Yo, si Kuan sa good morning from Aldrin Torello Picante Bituon. Yes, murag I think nagpaminaw siya ron sa option. Pirmi yun yung maminaw nato si Aldrin, no? May mapa. Bisag sa kanaganing sa hiniusang tingog live pod nila ni Oo. Miss Jess Yes, and Jude. let's plug po day, no? Alright. Tomorrow, since it's Friday, 11 to aduna- 12. Yes, 11 to 12, aduna kami hiniusang tingog sa kuan day, no? Will be aired tomorrow from 11 to 12. So, watch out for that, no? Ugma nins, sakto ba, no? Yes. So again, balik ta sa mga shoutout since mo man gini siyang ginatawag na mong premiere or pilot Premiere. episode sa among WhatsApp. We also have here kanang watching from good morning sa mga gwapa o gwapo from Rexy Pearl Tizon. Alright. Again, sa atong trivia, since daghan na murag nang nanubag sila mics, usara katawo ni ang ato ang i-declare nga winner, ug usara siya katawo sad ang answer. Yes. Kung ano, Alright, I mura- believe that the first person to comment no sa will be Yes. the declared If ever winner. mahisgutan namo gyud ni answer nga tulo ka buok dayon naay didto ang tubag, pero dapat usa lang gud sa comment section ang ibutang. And I think is dapat siya ang unang maka-comment sa Right. answer, no? Again, Sakto, one no? one answer this trivia, okay? Uy, naasad ko ito nito. From Capra Silent Rose. Good morning, watching from Hong Kong. Oh, Jess Coven, diba? shout out from Hollywood, California. Lahira ginukuskan kinis Mm-mm. Jess. Naabot naman siya Oy, sa California. bro, Lorito Argabi Jr., shout out, bro. Thank you. What's up diha sa Moronag Cebu do ganing bata aron. Murag na uli siya. Nauli sa Oo, kay diba, I think yeah, after- during the After Odette. katong na mga events sad. Yes, oo. Ay, Yes. speaking of events, again, just kuan lang no, if you want to be updated sa mga upcoming activities this coming fiesta month, celebrate, di ba mag-celebrate sa fiesta for the whole month of Yes. February. So para updated ta sa mga aktibidades nga umaabot, just like and follow Ibaya Bayawan Facebook page and the official Facebook page of the Coordinating Office for the Promotion of Culture and Arts, Tourism and Investment, ang Experience Experience Bayawan. Bayawan. Since dito sa nila gina-post ang mga upcoming events this coming February. Yes, Right? and we'll never know, no? We might kanang invite po ayang katong mga official candidates para sa Miss Bayawan 2022. I Yes, think since coming na sa pwede na to siyang i-schedule. Right, pwede. I think Yes. coming na sa ang ilang presentation sa ilang mga kandidata, Oo, equally beautiful Yes, candidates. Equally beautiful. Now, okay, so Alright, mura mag-break na po. break sa ta din ato sa dagoy pabalikon, no? Yes, oo. Mo So, entertain sa nato balik si and then, Miss thank you very Nia. much no, sa atong mga viewers again, sa atong mga netizens. Please continue watching until sa end sa among show. And please Now, share again, this yes, live. please share our Facebook Live. Now, again, to entertain us, let's welcome once again Miss Nina Christine Yes. Estrevella.
has come. Send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. I sometimes wish I've never been born at all. Whoa, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get out of here. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Alright, again, thank you so much, Miss Aninia Christine Kusgan yung bata. Bisag unsa nga genre. Yes, no? Very flexible good and very promising yun ni si Kuaninya. Yeah, murag iyang amahan. Murag yan ama. Si kumpare. Alright, again, But wait, let's thank our netizens and viewers. So nga wala kita biyae while we are still on air. we have Daghang here kaayong salamat. 83,000 And again, viewers. we are encouraging everyone nga please like and follow and at the same time i-share ang among Facebook live karon sa Ibayaw Bayaw 1. Isa tayong ibalik ang atong trivia question for today. Yes, ho. Alright, daghan pa tang trivias. May mga 300 worth load niya, 50 pesos each trivia So, man. ubay-ubay sa itong sponsors, Atong no? pasalamat ang Tabuan Ticket kini sponsor. Again, of course, Headed by Angelo Antique. Mr. Angelo. And our amiga, ni text kasi siya nga mo sponsor pag duha ka trivia, 100 pesos worth of load with a Grace Adalia. Thank you so much, Sana Weda. all ma-sponsoran og load. Sana all. Sana So again, the first trivia is kinsa ang last municipal mayor o ang first city mayor sa Bayawan. Oh, so far We have- wala pa tayo winner for this trivia. And then just to give you a hint, usara ni siya ka Katawo. Katawo. Last municipal mayor and the first City city, mayor. So Correct. wala pa yung nakatubag no? Padayon ta sa live Padayon trivia. ta sa live Again, atong trivia i-announce ang ato ang winner sa atong trivia. at the end of the show. Yes, Yes, para so- sa ma-excite sila nga akong load, hain na. Ano Yes. ba? So again, we will be announcing the winners before our show ends. Alright. Alright, so proceed ta sa among next nga trivia. Kanusa na mahimong syudad ang Bayawan? La, Again, kabalo ko ana. kanusa na mahimong syudad ang Bayawan? Just to give them a hint when I was crowned Miss Bayawan way back 2003. 2003, we were celebrating the third Third year Char- anniversary. yes. Sa imong Third pagka-crown? year anniversary Sa or aning, charter trivia. anniversary. Yes, oo, sa I Miss see. Bayawan. And during Again- that time, katuto siyang kanang apan ka ng pag-crown, gibilaw sa imuhan ninso is kanang magkuan gyud ang fireworks. Like murag malimtan jud ka samtang ginang-crownan ka kay ang fireworks kay over Na-mesmerize gyud. day ka, Mikes, during that time. Oo nga, niabot siya sa point Kasi mga that kabangga ni mo ato, Mikes. during that time, katong ako mga kabatch I mean, yung batch. si Kwan, si Miss Claire Tumali, Miss Tanya Cornell, to name a few ha, Miss Lynn Sa imo nang Mandupi, mahibalan, I mean, kay mo mga Pamela hinumduman. Estrada and and si Infante. Ubay-ubay sa murag 8 mi ato kabuk official channel. But karon Hakot is award that- ka, Mikes.
Kung kaluyan, naluoy ang mga judges. I think wala. Basig imong gibayaran Wala ng na ko judge. nakuha. Ato isang dressing gown. Then the rest is ako. Imuhag. Yes. So, ikaw na, ang gi-crownan. Oo, salamat. Alright. So again, kay nga nag-isip ko Miss Bayawan, upcoming magud ang ato ang Tau-Tau Festival Season Yes, 2022. Mhm. So ato sa hisgutan ang mga equally beautiful 14 Yes. candidates. So for the information to everyone is that we have 14 official candidates because since naatay 28 ka barangay, they will be kanang I believe that one official candidate will be representing Every two two barangays. barangays. So munang we have 14 official candidates. So by the way, among i-announce ang among winner before our show ends Yes. para yes. padayon silang maminaw na to. Alright. Wala silang choice. Wasa choose kaya to maning show. Ilahaning show nga manubag sila sa itong mga Yes, oo. topics pero kita may naadiring gitahasan. Alright, again, your show, your time. It's What's Up It's What's Up Time. Time. So, kanino, para sa mga netizens and para sa mga viewers, this is the time to take advantage of kana raising your questions, Correct. your inquiries. Kay, mo gini siyang na-born ni siyang segment or talk show because we will be focusing more on addressing your concerns, your questions. Yes. Di ba? Kay, mas nindot man gyud nga atong ma-explain, Alright. makahatag gyud ta og first-hand information from our guest speakers or resource speakers nga ga-involve gyud ang kada offices and kada departments. Diba? When we were doing our teaser, we went to a traffic management office. Diba? Remember when we went Yeah, to with Sir Yurauba? Yurauba. Oo. So dito mi sa ilang opisina, dito ginamo na witness ang Monitor. baling mura siya wall na gid no. Almost wall na siya Og nga. may LED sa events ato ang hayahay murag aslapad. Aduna say kuan dito, Monitor LED. siya. So daghan Lisang kas kadako. ubay-ubay gyud ang mga CCTV kanang installed all over the city. So sa katong mga gaplano pa lang o kanang Buhat o magbuhat sa di dili maayo, Ayaw nagtambag na nalaman. bigog yun no. Ay nalaman kay yun Zoom our gika. CCTV is 1 kilometer zoom plus Night with night vision. vision. So imagine Di if katago sa pores sa imuhang buhok diri aning dapita kaning pahak na ko ari. sa imong unsa ni Kit sa and imong gyud sa sa imong buhak. 1 kilometer zoom. Alright. So, So, dito balik sa na, no? sa sports complex Yes, umalabot. we went to Ongoing siya. ongoing karon ng construction sa atong sports complex. Which is By the way, Olympic standard. Olympic standard Di tamang na hinambog sports ra ana. complex. Oo. Makita siya sa among teaser. So we went there and then makita gyud nimo dito ang kanang reminds me of kuan kanang sa Panaad ba? Have Athlete you man gone sad ka? to Bacolod? No. Sa Panaad nila. So they have this stadium but then ang nakanindot sa tuwa is that kanang naa gyud kay katong covered gyud kani nga kanang gym. Then, ang Other oval than is sa katong oval. rubberized. Yes, oo. Alright. So, kay di bang gipanglantaw yun sa atong mayor that in the near future maka-host ta di ba or maka-cater na tawag katong mga palarong Pambansa. pambansa. Kay di ba kita mismo as Bayawan daghan tang mga mga di ba? athletes nga mga naabot na renowned yun, naabot mga na siya athletes international nga- gani. yes, international, di Our ba? Arnis, the boxing, wrestling team nato. I forgot the name sa ilahang coordinators Oh. for I mean Si sa Sir- wrestling Sige gani. lang, we will be contacting in the near future Sir Tom Opeña Yeah, to have the list of katubitong mga Renowned natagaan yun. yung pasigarbo and natagaan yung mga awards not just locally, not just nationally but internationally. Di ba, Nins? Yeah, so, So moving shout out na forward. balik ta sa atong shout out. Stay So, safe everyone. Menchi Pumada Oo. de la Paz. Aduna sa diri ni ka-comment to nga nindot ang mga trivia kay daghan biya wala kahibalo usana ko. It's from Miss Faye Chiffy Johnson. Son. I believe ka na murag kuan ni sila friends na sila ni Mama. I think so. Oh, Kailan- murag kailas na ni Mama. And also we have Miss Ruth Bayot. What's up, MB? Diri siya ka-birthday last 2 weeks ago, I think. Oo. Again, ang atong second trivia, Miss Max, atong baliko na, kanusan na mahimong syudad ang Bayawan, exact date ang atong Oo. itubag, So dapat no? na siya date, month, Basta kay and ang year. month na December. Oo. Sure ko, ana. Of course. Kaya ka-celebrate sa charter na to every Yung magpa-fireworks December. ganita, ana. Mm. Hala, excited.
Ay, nasa tayo greetings. Kinsa, Miss kinsa. Cheche Maputi Paulo watching from Saudi Arabia. So, hi Yes. sa atong mga mga bayawano, no? Nga naa sa Saudi Arabia. So, again, daghan kay salamat sa inyong suporta, no? Di ba? Muna kong giniingon nga. Mabito ng What's up Metro Bayawan? What's up World Gyud? Kay Yes, worldwide ang daghang mga scope taga nato. Bayawan worldwide nga padayon gyud ang gisuportahan and padayon gyud nga galantaw sa atong mga programa. May nakalami sa ato ang kani-gani nga to ang segment kay through social media ba gani Mikes, no? Ang atong platform maabot bisag asa. May nga ganing watching from Dubai, watching from California tong ganiha, Hollywood. And ang gamitin natin siya for information dissemination. So this is what actually we are doing. We are using our segment, our talk show to kanang disseminate yun mga first-hand information samot na mga pangutana gikan sa atong mga netizens. Yes, kay Oo. sila man say bida aning atong program. Exactly. So, again, no, daghan kaayong salamat sa kanang kanunay nga galantaw nato. And then we are looking forward po nga kanunay sila padayon silang mo support nato sa atong next until our next segment or our next episode. Yes, before ta mo break Mike, di ba dito na ta sa Traffic Management Office, no? Yes. Gihinabit na ni Sir Yurauba. Ni-mention man gud siyang inog-install na Yes, ang oo. ato ang traffic lights. Kaya if you have noticed, no, nagka-uswag na manggod sa Conducive mga naggamay. ato. So, Oo. nagka-congested na ang atong Traffic. mga dalan. So, aduna sa di ay sila kanang upcoming project which is the installation of the traffic lights. Right. And I believe timely na gid siya kay most especially if rush hour. If rush hour, yes. dili na gid siya ingana kasayon nga kanang Malate makita na ka gid mao ba? sa imong duty. Sa imong duty. Mo kay layo sa pareho kay ako sa karanoche niya part diras alagian ka nang na yung mga manog duty pud nga mga establishment gani nga Oo. pag-operate sayo magpahinay gyud ka kay basig Oo. So, it's about time na gid no. mabalaka ka sa nga dalanon. ikuan na gid siya. Dapat kinahanglan na gid tay traffic lights. Alright, so much for that Mike. So balik ta then mo break sa tagamay, no? Yes, so let's have a short break and then afterwards we will be kanang announcing the winner. So For our first and second Oo, trivia. First and second trivia. So again, Stand we by will be back. mga Stand by kawazap. muna mga kawazap. We will be back after this short break. Aroha Entertainment and Events, we give you the Queens of Metro Bayawan Coronation Night. All that glitters and glimmers is gold. I be red like a furnace, like a desert, yo. Hot, hot heat coming down the street. Sound the alarm when I catch the beat, yeah. Start it up and let it go. Light it up. I'm fire. Hasta la vista, I am el fuego, oh. I'm fire. Hasta luego, I am el fuego, oh. Light it up, burn it up, burn it up. I'm burning up brighter. I'm fire. Hasta la vista, I am el fuego, oh. I'm fire. I'm fire. I'ma take it up a notch, next level body rock, sneak attack coming up, elevator body talk. I'll be going up to the top floor, skyscraper busting through the door. Start a fire and let it go. Light it up. I'm fire. Hasta la vista, I am el fuego. Oh, I'm fire. Hasta luego, I am el fuego. Oh, light it up, burn it up, burn it up. I'm burning up brighter. I'm fire. Hasta la vista, I am el fuego. Oh, I'm fire. I'm fire. I'm fire. Ladies and gentlemen, Queen of Metro Bayawan 2022 is the transgender woman representing Barangay Suba. I'm fire. Hasta luego, I am el fuego. Oh. Light it up, burn it up, burn it up. I'm burning up brighter. I'm fire. Hasta la vista, I am el fuego. Oh, I'm fire. Ako, si Henry ug si Kurt, padayon lang kaming ania sa palibot kanunay nga anda mo tabang sa bisag kinsay
moduol namo. Merry Christmas everybody. Ganina dito sa plaza, pag switch on nato sa lights, nanindog yun akong balahibo. Na-feel na ko ang essence sa Christmas. Ang Pasko sa Bayawan is now officially open. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, a bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, oh, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What they're really saying is, I love you. Babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, oh, what a wonderful world. Yes. So we're back mga ka-what's up? So, anins, muna na siya ka ng last part na sa Amua Murag nga na- show or segment. Mura kag dili na excited ka last nga part na. Oo, last nga Ganun part na. kagdagahan nga part. Oo, so you know, Anyways, mo to nakita, Mikes, katong the Queens of Metro Bayawan, no? Mga transgen man na to nga mga beautiful kabaro nimo. kaayo, mga kauban na to. mga Anyways, pino ko and- kabaro nimo ba or Sorry, dili Kwan. pa? Oo, Dili pa. siya. Wala And pa siya of course, naka-decide. katong ato nakita ganyang video, presentation, katong siyang opening sa Pasko sa Plaza. Yes, so Alright. such a very beautiful kanang sight, you know. How I wish na witness na ko to tanan. Ano mang nag-wish man ka na, ara man kas Bayawan. Asi ko ka-late, di ko Asi ko ka-late. makaabot sa event. Dapat nakaka on time, Mikes, as Oo, media. kuan ko to, murag, I think I was supposed to be one of the Sugar, hi sugar. Oo. Pasensya na kayo nga wala jud ko naka-gray sa event nimo last time. So we will be, since last part naman Announcing siya sa the winner? among segment, dili pa. Alright. Ato Di pa sa din. basahon Ang mga tubag. or Okay, mga so balik ta answers diri. sa atong mga ka-netizen. So, as atong Again, our first first palihog basa sa trivia, first tong yes, trivia Mikes, needs. we have here kinsa ang last municipal mayor o ang first city mayor sa Bayawan. Oo. So, atong basahon ang mga tubag sa atong Atong mga sang netizens. So, i-review. but again, we will We be have a- announcing the winners Yeah, yeah. afterwards. But basahon sa nato ang mga tubag sa atong netizens. So, Yes. from Marilyn Llamos. First Mayor Herman Pisaranya, last Mayor Henry Pride A. Teves. Da. Oh. Correct ba na?
Na-share na correct pero dili siya among gipangayo. So mabalaan na to ni later na pag-announcement sa winner. We also have ang ato sa ning nabasa na nato ning pa-shoutout po sa Namakpakan family from Manalungon at Don Duyano family from Manila. Naini tubag diri sa second trivia. Yes. December 23, 2000. Aduna sa tay tubag po for sa first natong trivia from Mr. John Roland Tibunsay Noreco. Yung answer is first, Rufino na pigit last Henry Pride Teves. Ang kuan man municipal mayor mangat siya. So, Palihog kog basa sa atong kuan nga inins first trivia. Kinsa ang last municipal mayor o ang first city mayor. Now ang kuan ani ang hint ani is that usara ni siya ka katawo. Mura siya kana ganing before good na syudad, siya ang galingkod. Yes. So Pag syudad, siya gyud siya ang gyapon galingkod ang as galingkod. mayor. So municipal mayor pag kana ganing into mayor city Bayon City na ta, siya gihapon kay wa pa election like nga ana tingali nga nung ningon anang iyahang kuan. Oo, so mga pang last po diyan nga ko mga pa-shout out sa Igunya o Anthony family from Carla Igunya. Igunya Abinog Torres family. Sorry, ha. I happen to one day din sila mga Torres family, no? We have also have here, watching from Saudi Arabia. Yeah. Riyadh, Saudi Arabia. Shout out diha sa Aberia family from Car Baluzor Kadosali. Ala, familiar. Ma'am Lalaine Padilla Liera, so proud of your amazing team, Sir Angel. Oh, familiar bitaw, no? Sounds familiar. Stay safe, everyone watching from Taguig City. Oh, kumusta po kayo dyan sa Taguig, ma'am? Mabuti What's up naman po? How about tayo? Kumusta tayo? Okay lang po ako po. Alright. We also have here answer from Miss Jela Jel Quizon Silvano. Yang answer kay si Herman P. Saranya, our late mayor. Shout out Rez La Paz Bachoy. Nada ini din Escalera Food Park at Bayawan Bakong Sibambu Beach Resort. So again, atong balikan ng mga tubag nila. No? We also have here an answer from Harold Banogon. Ayang answer kay Ernesto Tihing, ang last municipal mayor. Jerry Saranya, ang first city mayor. Almost, but not quite. Kabalo ka na, nins ka ng almost, but not quite. Di ko familiar na, Mike. Di ka familiar. Trivia na, Mike. Dili siya trivia, but mura common siya nga statement. Mura ginagamit siya sa atong mga teacher way back in high school and college. Wala Yes, ba ka yay! na bitang upo ba ka almost but not quite. Ano ba? Parihan nimo talented kaayo Milyares Cherilyn Garzula. Ang sa iyang gaminan ni no? Doon sa tay answer di ay no. Kani po siya answer siya sa atong second trivia from Edzi Adeline Ignacio Estremos. Trivia 2, December 2000. Paraan ni almost not quite kay sakto na unta kulangan lang siya pizza. Usahay pod sakto na apan sobra og pizza like Oo. Alright, of course, since government man nga show, ato sa shout outs ang atong mga head of offices. Yes, alright? we will Magsugot take ta. this opportunity to acknowledge and to thank ang atong mga department heads. Kay di ba? Again, sayon kaayo na, di naman gigaling sayon, but hapos ba? Do you know what's hapos in not that's I don't know how to say it in Bisaya. No, hapos is work smooth ba. So mas dali na tong atubangon ang whatever is karon natong ginaatubangan present samot na ang pandemic because ang atong mga departments kay nagwork siya hand-in-hand together in kanang fighting and facing all the challenges that we are facing especially karong sa atong ang syudad. COVID. Yes, Mics. the COVID. So again, atong pasalamatan ang atong mga department head to start with our City Administrator Engineer Jeremiah C. Galio. Alright, City Agriculture Office, Engineer Kenneth Artes. From our City Accounting Office, Mrs. Corazon P. Lirazan. Our City Engineering Office, Engineer Eric O. Torres. From our City Legal Office, Attorney Ramon Q. Carbo, OIC. Yes, our City Planning and Development Coordinator, Miss Ergin R. Tenifrancia. Yes. We also have here from our City Assessor's Office, Mr. Reynaldo S. Bilingan. Hindi ako kita kamay kaya akong pananaw, Mike.
have from here City Budget Office, Miss Lani Pataho, Pataho. yes. Also from a City Environment and Natural Resources Office, Mr. Nifredo Camilo Villarrubia. Villarrubia. Our City Cooperative and Manpower Development Office, we have Mr. Efren Tuisa. And from our City Public Safety Office, Miss Cindy H. Salimbagat. Oo, so, kwanto siya, no? And then, sige, moving forward, ato sang pasalamatan from our City Treasurer's Office. Galantaw, bigay si Ma'am Gemma Yes, na to, Ma'am no? Gemma. Si Miss Gemma G. Sumalpong. Right ato ang GSO, City General Services Office, Engineer Wilfredo Tuale. From our warehouse, we have Mr. Armigildo B. Adon. Electrical Office, Engineer Marley Mark A. Alinyabo, right? Very good. We also have from our City Social Welfare and Development Office, Miss Marchita Tuale. We have from Supply Office, Miss Nelia Arnaiz. Nelia Arnaiz. Oo. From our Building and Grounds Engineer, Gary Tuale. And Mr. Mark Bibilingan I think Electronics. Oo. section. Aduna po kita, okay? Hapit na yun ni. Murag kinahanglan na yun mong ipa-adjust ang imong glasses needs. Ni baga na. Nawong So from our City Local Civil Registrar's Office, Miss Virginia Sadiasa. our City Health Office, Dr. Kerwin Villarete. And we also have from our Office of the SP Secretary, Mr. Julius T. Espartero. And our City Veterinary Office, Dr. Saturnino Dayanan. Yes, from our City Culture Arts Heritage Promotion Office, Mr. Atilano Jude Yes, good Cabangan. morning, Sir Jude. We have here City Community Affairs Office, Nicolas Elimia. Elimia, sorry. Mga katuno, daghan kayong salamat sa mga offices and sa ato ang mga department heads nga padayon yung nagsuporta sa mga Ayaw kalimti, inisyatibo. Mike. Our Human Resource Management Ay, Office. of course, yes. Mrs. Veronica Grace. Miraflor. Ang The atong- Ever Beautiful. Yes, the Of ever course. beautiful, no? Walang kupas. Ang atong dynamic nga Para ba tayo nalimtan? HRMDO Murag na- department Okay, head. natanan. Our city councilors, of course, other city officials headed by Vice Mayor, our city Pride Henry Teves, our city mayor, of course. Yes. Sir, good Feeling morning. ako What's minsan up? kay murag, nalibog kung anong nalimot pa ka nga kada adlaw man kang layout sa ila. Sorry, I mean. Excited gusto kuan. Oh, no, Okay, diba? ako na yung laing ginawa So let's announce the trivia winner no kay nihatay nag-queue ang atong mga scriptwriter diri sa Yes, kilid. our first Aron dili winner for our first trivia kinsa ang last municipal mayor kang first city mayor sa Bayuan, Wailain. Walay lang ang winner mao si Ang answer I sa- was expecting the sound, the sound effects for the, announcement. Ito lang, clap, clap. Na gani. Alright, again. Walang ganun. the According ni answer Carlo, is walang ganong dududududun. O sige. The winner, ang answer will be si Ernesto Tihing. Ernesto Tihing. Again, our first municipal mayor, the same time first city mayor of Bayawan. And The winner, I later was on. waiting for that kuan, clap. Later on itong i-announce ang winner, ana. And We then have our next our- trivia will be, ang answer po sa next trivia, second trivia will be December 23, 2000. Oo. Can we have our third trivia before taman namilit? Napamantay, okay pa, no? pa. Wala na tayo oras. Sige lang kay. Alright. We still have our next segment pohon. Again, ga-air me once every 2 weeks. Kada Webes from 10 a.m. to 11 a.m. Uy, di na to kalimutan atong kauban sa buhat, which is very course. essential. Oo. Alright. Nahisikutan na to So- ang ganyan nga to ang section head, Sir Angel Yes. Antique. Among we have admin head, Miss Eileen Dolalas. So of course, we wouldn't be here in front of you doing our segment without the help sa among mga kinakusgang kanang kauban sa buhat. Kabaro. Oo, Mga mga kabaro kabaro. Mo ni sila ang katong Mga kawazap. backbone. Yes. Mo ni sila ang backbone gyud sa atua nga show. Yes. We have Mr. Jesh Artajo. From California, Hollywood, From California. We have Carlo Alcazar, Arvin Diginion, of course. Judan Empeño, Our scriptwriter, mga Jessa scriptwriter Marie ng Jessa Tinapaw. Marie Tinapaw and Judan Empeño. We have Rami Canoy. Our video editor. Yes, we have
Oo, atong ibalik And na of course, si sa Nigel tanan-tanan. Estrevilla, ang atong boss Yes, ni Jill. Boss ni Jill. Ang We among have director. We have Mark Torres. Mark of course, Torres, atong of kauban course. sa Media si Bureau. Ate Bing and si Carla. Carla Yes. Estrada. So, nagkagamay yun among oras, no? So 1 minute more before tamo end or naapatay laing kuan mo lagi Murag siya. 1 minute na lang yun. And then really have Right to again, end. since Kuha pa-end ni siya, na ta, end ni siya for now. But again, we will still be having another segment. Again, wherein mo nanay guests. yes. Atong first Again, again, our first next, office. our first topic will be the Business One-Stop Yeah. Shop. We will be inviting ang kanang boss in charge or Business One-Stop Business One-Stop in charge. in charge, si Mrs. Jennifer Diao. Okay, so Alright, ato nang i-announce nasuko- atong winner. nasuko na First to. trivia winner. We have Rowena Gana. Congratulations kay Miss Alright, Rowena makita siya yung screen Gana-Gana. yung name, no? Oh, kindly PM us or send us your phone number. number. Kaya dito na mo i-send ang 50 Worth pesos worth of 50,000 pesos. GCash. Correct. GCash. 50,000 pesos. Again, ang gahatag sa atong first prizes karong segment, Is tabuan ticket. tabuan ticket and Sige lang. Ma'am Oh, di ba, Nis? Grace. Ato ko I nung mean, with a grace. iklarohon ko no 50 pesos worth of load. 50 pesos only. Sige lang kay og nag-assume gyud sila nga 50,000 to ay kabalaka sininyo untal ang muhatag sa 50,000. Mangayo ta. O kasi ta makapangayo. Again, 50 pesos worth of load through GCash. Yes. And the winners sa atong next second trivia is Den. Raiden Raiden Olimalos. Alright. Congratulations. So again, kindly send us your phone number haron among mahatag ang Kaila de ko ning Raiden. pesos worth Amigo of na ko sa IT department. GCash. Or IT section C. So again, congratulations sa atong Den winners. Ray de ito siya. Red Den Ray. Gibali-bali ra. Bali-bali niya. Tingnan ko, Ulamilio ito siya. Alright, so again, daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsuporta sa mga segment, and we are hoping to see you guys, mga ka-WhatsApp, next time. Next Again, week. among schedule is once every 2 weeks, kada Webes, from 10 a.m. to 11 a.m. Alright, so daghan mga kayong ka-WhatsApp, salamat. Mga ka-WhatsApp, no? So mga ka-WhatsApp, thank you so much for watching live. Abot good tag mga 9,000 kapin live viewers So, nga daghan kayong salamat, nag-comments no? usab. Sa atong mga ka-WhatsApp within Metro Bayawan, and of course, within Alright. worldwide. Di na ko malimtan ang Gals Lechon, Ay, oo. Ma'am Kay Ma'am Azenet Galon, Daghan kayong for salamat, ma'am. allowing us to shoot sa ilahang Yes, daghan Hayahay kayong Square salamat, area oo. nila. And, Daghang salamat sa imong kanunong suporta. Oo, kanunong suporta. Salamian nga food. Alright, so we're running out of time, Nins. And Yes, of course. it's time for Wa us ba to kayo say nalimtan? goodbye for Wa na kayo now. nalimtan? Murag wala Sige. raman. Next time lang na to apud-apuron ng nalimtan. No. Hoping to see you again next time. Right, so goodbye Kawasa for now. See you next Yes. segment. Again, this has been me, Michael Liera. And this has been your co-host, Nino Ontal. Sige. Again, sa kanunay, ibayaw ang bayawan. And atong isulti Mike, ibayaw ang bayawan. Bayawan. Bye Kawasa. Bye mga ka-WhatsApp. Ibayaw Bayawan Media Bureau presents an interactive show where your voices will be heard. Your questions will be answered. Real time. This is What's Up Bayawan.